नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण लिनियर नसणारी इक्वेशन्स लिनियर इक्वेशन्स मध्ये कन्वर्ट करून कशी करायची ते आपण बघितलं. आज आपण लिनियर नसणारी इक्वेशन कशी सॉल्व्ह करायची, इक्वेशन्स विच आर नॉट लिनियर, ते आज आपण बघणार आहोत. बघा मग आता इथे आपण प्रॅक्टिस इट 1.4 जे आहे ती बघणार आहोत. त्यामध्ये क्वेश्चन 1 आहे सॉल्व्ह द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. पहिले एक्झाम्पल आहे आपल्यासाठी 2/x minus 3/y is equal to 15 and 8/x plus 5/y is equal to 77. These two equations are not linear. First, we convert these two equations into linear equations in two variables by making proper change in these two equations. ते proper change कसे करायचे ते आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेच आहे. आता आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह बघा. मग आता आपण ही एक्झाम्पल्स जे आहेत ती मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये लिहू. म्हणजे हा 2/x आहे, तर आपण लिहिताना कसा लिहू 2 × 1/x मीन्स यांचा मल्टिप्लिकेशन बरोबर 2 1 2 x as it is minus 3 × 1/y is equal to 50. Equation number 1. Correct? Now second, 8/x म्हणजे आपण मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार 8 × 1/x प्लस 5/y म्हणजे आपण कसं लिहिणार 5 × 1/y is equal to 77. इक्वेशन नंबर 2. आता काल मी सांगितल्याप्रमाणे आता आपण काय करू 1/x साठी एक न्यू व्हेरिएबल आपण सबस्टिट्यूट करू आणि 1/y साठी आपण वेगळे व्हेरिएबल सबस्टिट्यूट करू. मग इथे आपण असेल let us assume that 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. म्हणजे ही ऑर्डर पेअर आपण कोणती m n p q a b असं आपण अज्युम करू शकतो फॉर 1/x and 1/y. Therefore आता बघा ह्या व्हॅल्यूज आता इथे आपण सबस्टिट्यूट करू. मीन्स 1/x असेल काय घेतलेलं आपण m मीन्स इक्वेशन 1 कन्वर्ट झाल्यानंतर आता बघा हे नॉट लिनियर इक्वेशन्स आहेत. आता आपण लिनियर मध्ये कन्वर्ट करतो. 2 × 1/x मीन्स 2 × m 2m minus 3 × 1/y but 1/y is equal to n. Therefore 3n means 3 × n is equal to 15. It is equation number 3. Now it is linear equation in two variables. Two variables are m and n. Similarly, second equation convert into linear means 8 × 1/x but 1/x is equal to m. Therefore, it becomes 8m plus 5 × 1/y but 1/y is equal to n. Therefore, 5n is equal to 77. Equation number 4. Now we convert these two not linear equations into linear equation in two variables. इकडे दोन वेगळे व्हेरिएबल्स होते x y, पण आपण नवीन व्हेरिएबल अज्युम करून ही दोन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स तयार केली. आता ही कशी सॉल्व्ह करायची ते तर आपण बघितलंच आहे. प्रॅक्टिस 1.1 1.3 म्हणजे 1.1 मध्ये आपण दोन मेथड्स बघितल्या. इलिमिनेशन मेथडने पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो, सबस्टिट्यूशनने सॉल्व्ह करू शकतो, क्रॅमर्स रूलने पण सॉल्व्ह करू शकतो. पण जनरली आपण ते इलिमिनेशन मेथडने सॉल्व्ह करतो. त्या पद्धतीने आता आपण इलिमिनेशन मेथडने सॉल्व्ह करू. मग इलिमिनेशन मेथड साठी आपल्याला काय करावं लागतं फ्रॉम टू व्हेरिएबल्स द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन व्हेरिएबल आर सेम हाव टू सेम but here coefficient of m is 2 and m 8. These two coefficients are not same. Here coefficients of n are -3 and 5. These two coefficients are also not same. मग आता आपल्याला सिंपल कोणतं असेल की कोणता कोएफिशिएंट आपण सेम करू शकतो, इक्वल करू शकतो. तर कोएफिशिएंट ऑफ m बघा इकडे 2 आहे, इकडे 8 आहे. मीन्स 8 इज मल्टिपल ऑफ 2. म्हणजे 2 चा आपण 8 करू शकतो. मीन्स मल्टिप्लाय बाय 4. 2 4 चा किती होतील 8. मग आपण काय करू 2 ला 4 ने मल्टिप्लाय करू. पण नुसत्या एका टर्मला आपण मल्टिप्लाय करू शकत नाही. सो आपल्याला बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन म्हणजे पूर्ण इक्वेशनला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल 4 ने. मीन्स हा काय होईल 4 2 8 8m होईल. दोन्ही कोएफिशिएंट सारखे होतील म्हणजे आपल्याला m हे व्हेरिएबल एलिमिनेट करता येईल.
याला 4 ने मल्टिप्लाय, याला 4 ने याला, म्हणजे इक्वेशन 3 मल्टिप्लाय बाय 4. मग इथं आपण लिहू नाव इक्वेशन 3 मल्टिप्लाय बाय 4 मीन्स बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 मल्टिप्लाय बाय 4. आता मल्टिप्लाय केल्यावर काय होईल बघा, 2 into 4, 2 4 जा 8m माइनस 3 into 4, 3 4 जा 12n is equal to 15 into 4, 3 4 जा 16 is इक्वेशन नंबर 5. आता बघा कोणत्या दोन इक्वेशन्स मध्ये तुम्हाला सेम कोएफिशिएंट दिसतोय, इक्वेशन 5 आणि इक्वेशन 4 आणि इक्वेशन 5. मग आता आपण हे दोन इक्वेशन कन्सिडर करू. इकडे बघा हा 8m आहे, इकडे पण 8m आहे, मीन्स इक्वेशन 4 आणि 5 मध्ये m चा कोएफिशिएंट सेम दिसतोय. मग आता इथं आपण एडिशन करायची की सबट्रॅक्शन? तर बघा ह्या जे दोन कोएफिशिएंट्स इक्वल असतात त्यांचं साइन बघा, बोथ नंबर्स आर पॉझिटिव्ह. जर दोन्ही नंबर्स मीन्स इक्वल असणारे कोएफिशिएंट जर सेम साइनचे असतील तर अशा वेळेस आपण सबट्रॅक्शन करतो. म्हणजे हा पण पॉझिटिव्ह, हा पण पॉझिटिव्ह, आपण सबट्रॅक्शन करणार. हा पण निगेटिव्ह असता, हा पण निगेटिव्ह असता, आपण सबट्रॅक्शन केली असती. बट जर दोघांपैकी म्हणजे इक्वल असणाऱ्या कोएफिशिएंट्स मधून जर एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, एक प्लस एक मायनस असं असेल तर त्याच वेळेस आपण ऍडिशन करतो. इथं मात्र ऍडिशन करता येणार नाही कारण दोघांना सेम साइन आहे. मग इथं आपण काय करू, सबट्रॅक्शन. पुन्हा कोणाची, इक्वेशन 4 अँड 5. चला तर आपण सबट्रॅक्शन करू. Let subtract. Let's subtract equation 5 from equation 4. इक्वेशन 4 मधून आपण इक्वेशन 5 सबट्रॅक्ट करू. बघा इक्वेशन 4 काय, 8m plus 5n is equal to 77 minus equation 5. equation 5 काय, 8m minus 12n is equal to 60. आता बघा सबट्रॅक्शन करताना आपण काय करतो, सेकंड इक्वेशनचे साइन चेंज होतात. मीन्स पॉझिटिव्ह 8m becomes negative, minus 12 becomes plus, plus 60 becomes minus. Means here 8m minus 8m get cancelled means 0. 5n plus 12n, आता हे साइन कन्सिडर करायचं. 5n plus 12n is equal to 17n is equals 77 minus 60 means 7 minus 0 is equal to 7. 7 minus 6 is equal to 1. Therefore 17n is equal to 17 means n is equal to, by transposing 17 upon 17. 17 1 17 means n is equals to 1. आपल्याला कोणती व्हॅल्यू मिळाली, n ची. आता आपण काय करू, हे n व्हेरिएबल असणाऱ्या कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू, वी गेट m. आपल्याला m मिळेल. आपण सिंपल असणाऱ्या कोणत्याही 4 5 किंवा 3 तिघांपैकी आपण कुठे सबस्टिट्यूट करू शकतो, पण सिंपल असणाऱ्या इक्वेशन मध्ये. समजा आपण इक्वेशन 3 छोटं दिसतंय त्यामध्ये सबस्टिट्यूट करू. मग आपण now substitute n is equal to 1 in equation 3. आता आपण इक्वेशन 3 मध्ये सबस्टिट्यूट करू. इक्वेशन 3 काय, 2m, therefore 2m minus 3n means 3 into n, n ची व्हॅल्यू आहे 1 means 3 into 1 is equal to 50. now 3 1 3, therefore 2m minus 3 is equals to 15. आता 3 and 15 are पार्शियल नंबर्स. आपण -3 ट्रान्सपोज करू. काय मिळेल आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला फक्त 2m is equals to 15 plus 3. 15 plus 3 is equals to 18 means 2m is equal to 18. By transposing, to multiply together and divide means m is equal to 18 upon 2. 2 9s are 18. Therefore m is equal to 9. म्हणजे आपल्याला m मिळाला 9, n मिळाला 1.
सॉल्व्ह झालंय नाही. आपल्याला काय करायचं, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x अँड y. हे कोणत्या व्हॅल्यूज मिळाल्या आपल्याला, m अँड n. मग आता आपण काय करू, ह्या व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करू. मीन्स m इज इक्वल टू 1 अपॉन x अँड n इज इक्वल टू 1 अपॉन y. आपण हे अज्युम केलं mm, आपण हे रिसबस्टिट्यूट करू. मग आता आपण असं लिहू, सबस्टिट्यूट म्हणा किंवा रिसबस्टिट्यूट म्हणा. सबस्टिट्यूट m is equal to 1 upon x and n is equal to 1 upon y. थोडी मोठी एक्झाम्पल लिहिण्यासाठी आता जिथं m असेल तिथं आपण काय लिहू, 1 upon x means m is equal to 9. therefore आपल्याला काय मिळालं, 1 upon x is equal to 9. कारण आपण m is equal to काय सबस्टिट्यूट केला, 1 upon x means m is equal to 9. therefore 1 upon x is equal to 9 and n is equal to 1, but n is equal to 1 upon y means 1 upon y is equal to 1. बघा पण व्हेरिएबल डिनॉमिनेटरला मग आपण काय करू, रेसिप्रोकल करू किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सेम. मग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स मीन्स 1 upon x चा रेसिप्रोकल काय होईल, x. इनव्हर्टेड टेंडो म्हणतो आपण, इनव्हर्टेड टेंडो. आणि 9 चा काय होईल, 1 upon 9 मीन्स वी गेट x is equal to 1 upon 9. सेम हियर y इनव्हर्टेड टेंडो, 1 upon y चा इनव्हर्टेड टेंडो y and 1 चा 1. therefore y is equal to 1. therefore x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 1 is the solution of given simultaneous equations. Understand? आता आपण सेकंड एक्झाम्पल थोडा बघू. बघा कुठे काही डाऊट असेल तर विचारा. आय होप पहिले एक्झाम्पल तुम्हाला समजलं असेल. आता आपण सेकंड एक्झाम्पल बघू. इट इज ऑल्सो इक्वेशन but not linear. First we converted it into linear equation in two variables. त्यासाठी आपण काय करू, make a proper change in that equation by substituting another variables. चला तर मग बघा सेकंड इक्वेशन आहे 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to -2. मग आता आपण ते मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये लिहू. मीन्स 10 into 1 upon x plus y plus 2 into 1 upon x minus y is equal to 4. Equation number 1. And 15 into 1 upon x plus y minus 5 into 1 upon x minus y is equal to -2. Equation number 2. बघा आता इथे फर्स्ट टर्म मध्ये काय 1 upon x plus y 1 upon x minus y x plus y. सेकंड टर्म 1 upon x minus y 1 upon x minus y. Let we substitute the another variables for these two terms. Means let 1 upon x plus y is equal to m and 1 upon x minus y is equal to n. By substituting these two variables, these two equations are converted into linear equation in two variables. Therefore, first equation by reducing in linear equation 10 into 1 upon x plus y means m. Therefore, 10 m plus 2 into 1 upon x minus y, but 1 upon x minus y is equal to n. Therefore 2 into n is equal to 4 means 10m plus 2n is equal to 4. It is linear equation in two variables. Means we convert the first equation into linear equation. Now second equation 15 into 1 upon x plus y, but 1 upon x plus y is equal to m. Therefore 15m minus 5 into 1 upon x minus 1, but we assume 1 upon x minus y is equal to n. Therefore 5n is equal to -2. It is equation number 4. Now these two equations are linear equations in two variables. Now we solve these two equations by elimination method, substitution or Cramer's rule. But we prepare elimination method. For elimination method, one of the coefficient of any one variable m or n is equal. Here the coefficient of m is 10 and 15 is not equal.
coefficient of n is 2 and minus 5. These two coefficients are also not equal. Now we equalize the coefficient of m or n, which is easy to equal coefficient of n, that is 2 and 5, because these two numbers are smaller as compared to 10 and 15. So we multiply 2 by 5. 2 5s are 10, means this term becomes 10n, and 5 multiplied by 2, 5 2s are 10. So we multiply equation 3 by 5, means both sides of equation 3 by 5. So multiply equation 3 by 5 for equalize the coefficient of n. Therefore 5 into 10 is equal to 50m plus 5 into 2 is equal to 10n is equal to 5 4s are 20. It is equation number 5. Similarly, the coefficient of n is 10 here. In equation 4, the coefficient of n is 5. We multiply the equation 4 by 2, then it becomes 5 2s are 10. Therefore, now multiply equation 4 by 5. Therefore, this equation multiplied by 15 5s are 75. M minus, equation 4 multiplied by 2. Equation 3 multiplied by 5 and equation 4 multiplied by 2. 15 2s are 30m minus 5 2s are 10n is equal to 2 2s are 4 but minus 4. It is our equation number 6. Here we equalize the coefficient of n, that is 10n minus 10n. Now the coefficient of n is same, 10n minus 10, but the sign of 10 is here positive and negative, means plus 10 and minus 10. If the signs of equal coefficients are opposite, means plus and minus असेल तर आपण काय करतो addition. So let's add equation. आपण ह्या दोन इक्वेशन चे ऍडिशन करू, कारण ते इक्वल असणाऱ्या कोएफिशिएंट चे साइन हे अपोजिट आहे. मग 5 and 6 यांचे आपण ऍडिशन करू. इक्वेशन 5 and 6. Therefore इक्वेशन 5 काय आहे? 50m plus 10n is equal to 20 plus 30m minus 10n is equal to minus 4. By adding these two equations, 50m plus 30m is equal to 80m. 10n minus 10n is equal to 0. And 20 minus 4 is equal to 16. Therefore, we get m is equal to, by transposing, 16 upon 80. Therefore, m is equal to 16 on the 16, 16 5s are 80, means m is equal to 1 upon 5. Now we substitute m is equal to 1 upon 5 in any equation, equation 3 or 4, 5 or 6, but we prepare these two equations from these two equations. So let put m is equal to 5, m is equal to 1 upon 5 in equation 3. Therefore, 10 into m means 10 into 1 upon 5, because value of m is 1 upon 5, plus 2n is equal to 4. Here 10 into 1 upon 5. इथे आपण सिंप्लिफाय करू शकतो. 5 1 5, 5 2 10, means 2 1 2. Therefore 2 plus 2n is equal to 4. A plus 2, by transposing 2n is equal to 4 minus 2. हा पॉझिटिव्ह दिला जाताना निगेटिव्ह होईल, means 2n is equal to 2. तर 2 मल्टिप्लाय दिला जाताना काय होईल, डिवाइड, means n is equal to 2 upon 2 is equals to 1. Therefore we get n is equal to 1. M is equal to 1 upon 5.
झाले का आपला आन्सर? नाही. आपल्याला काय फाइंड करायचं? व्हॅल्यू ऑफ x प्लस x अँड y. सो वी सबस्टिट्यूट आपण m कशासाठी घेतला होता? m 1 upon x plus y and n 1 upon x minus y. Therefore substitute m is equal to 1 upon x plus y and n is equal to 1 upon x minus y. जिथे m असेल तिथे आपण 1 upon x plus y सबस्टिट्यूट करू. जिथे n असेल तिथे आपण 1 upon x minus y सबस्टिट्यूट करू. Therefore m is equal to 1 upon 5 means 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5 and we get n is equal to 1, but n is equal to 1 upon x minus y means 1 upon x minus y is equal to 1. So here 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5 and 1 upon x minus y is equal to 1. These two equations are also not linear equations. मग इथे आपण दोन गोष्टी करू शकतो. आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू शकतो किंवा इन्व्हर्टेंडो करू शकतो. Therefore by cross multiplication x plus y into 1 is equal to x plus y and 5 1 जा 5 किंवा आपण इन्व्हर्टेंडो केला तरी तेच येईल. इकडे by cross multiplication x minus y is equal x minus y into 1 is equal to x minus y and 1 1 जा 1 किंवा आपण इन्व्हर्टेंडो केला 1 upon x minus y चा इन्व्हर्टेंडो x minus y 1 चा इन्व्हर्टेंडो 1. It is equation number कुठपर्यंत आपण 6. It is equation number 7 and equation number 8. तर आपल्याला पुन्हा दोन इक्वेशन मिळाली पण अतिशय सिंपल इक्वेशन्स आहेत. आता ह्या दोन इक्वेशन्स कडे जर तुम्ही बघितलं x plus y x minus y सगळ्यात सिंपल इक्वेशन. आता इथं एक कोएफिशियंट y चा +1 आहे एक -1 मीन्स प्लस मायनस असेल तर आपण काय करतो ऍडिशन. सो ऍड let's add equation 7 and 8. Therefore by adding x plus y is equal to 5 plus x minus y is equal to बघा addition x plus y x is equal to 2x y minus y get cancelled 5 plus 1 is equal to 6. Here 2x is equal to 6 therefore x is equal to 6 upon 2 means 2 3s are 6. Therefore x is equal to 3. आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळाली. आता x is equal to 3 आपण 6 सॉरी 7 किंवा 8 या दोघांपैकी कुठे सबस्टिट्यूट करू शकतो. मग आपण लिहू पुट x is equal to 3 in equation 7. In equation 7 that is x plus y is equal to 5. Therefore x means 3 plus y is equal to 5. By transposing plus 3 becomes minus means y is equal to 5 minus 3. 5 as it is 5 minus 3 is equal to 2. Therefore y is equal to 2 means we get the solution of given simultaneous equation that is x is equal to 3 and y is equal to 2. Therefore xy is equal to 3 2 is the solution of given simultaneous equation. चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण प्रॅक्टिस 1.4 मधली लिनियर नसणारे अशी दोन सम सॉल्व्ह केली. आता आपण तिसरं सम बघू. हे थोडं इंटरेस्टिंग आहे थोडं वेगळं आहे. या टाइपचे एक्झाम्पल्स आपण 9th मध्ये सॉल्व्ह केले मीन्स लिनियर मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतरची आणि काही सम्स आपण 1.1 मध्ये पण आहेत. ती सम्स आपण नंतर बघणारच आहोत. आता अगोदर आपण हे सम बघू. सगळ्यात अगोदर आपण हे सम्स मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये लिहून घेऊ. मीन्स 27 अपॉन x minus 2 दॅट इज 27. आपल्याकडे स्पेस कमी असल्यामुळे थोडंसं आपण 27 अपॉन 27 इंटू 1 अपॉन x minus 2 प्लस 31 इंटू 1 अपॉन y plus 3 is equal to 85. Equation number 1. Similarly 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3 is equals to 89.
ही आपण थोडीशी मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये लिहून घेतली, लिनियर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला थोडंसं इझी होईल. हियर 1/x - 2 1/x - 2 मीन्स फर्स्ट टर्म सेम आहे. आता आपण काय करू, सबस्टिट्यूट करू मागच्या सम सारखं. लेट 1/x - 2 is equal to m and second 1/y plus 3 is equal to m. बघ आता आपण 1/x - 2 is equal to m assume केला, 1/y plus 3 is equal to n assume केला. आता आपण हे नॉट लिनियर असणारी, नॉन लिनियर असणारी जी इक्वेशन्स आहेत ती इक्वेशन्स आपण लिनियर मध्ये कन्वर्ट करू. काय होतील मग, या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट करू. therefore 27 into 1/x - 2, but 1/x - 2 is equal to m, therefore 27m plus 31 into 1/y plus 3, 1/y plus 3 is equal to n, therefore 31n is equal to 85. equation 3. now it is linear equation in two variables, means पहिले इक्वेशन आपण कन्वर्ट केलं लिनियर मध्ये. सेम सेकंड इक्वेशन काय होईल, 31m plus 27n is equal to 89. इक्वेशन नंबर 4. बघा आता आपण हे दोन जे इक्वेशन्स फॉर्म केले हे लिनियर इक्वेशन्स आहेत इन टू व्हेरिएबल्स अँड व्हेरिएबल्स आर m and n. बट ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये कोणते व्हेरिएबल्स आहेत, x आणि y. आता आपण हे इक्वेशन्स अज्युम करून त्या इक्वेशन मध्ये प्रॉपर चेंज करून आपण हे लिनियर इक्वेशन्स कन्वर्ट केले. आता आपण ही इक्वेशन सॉल्व्ह करू. सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याकडे मेथड्स आहेतच, एलिमिनेशन, सबस्टिट्यूशन, क्रॅमर्स रूल. बट तुम्ही जर ह्या दोन इक्वेशन्स कडे केअरफुली पाहिलं तर इथं जर बघितलं 27m means coefficient of m is 27 and coefficient of n is 31. In second equation is, in fourth equation coefficient of m is 31 and coefficient of n is 27, means here coefficient of m is 27, coefficient of n is 27. In third equation coefficient of n is 31 and in fourth coefficient of m is 31, means अशा प्रकारचे जे इक्वेशन असतील त्यांना म्हणतो आपण इंटरचेंजिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स. म्हणजे दोनच नंबर्स आहेत, तेच फक्त काय झालं, इंटरचेंज झाले. जो m चा कोएफिशिएंट असेल तो n चा आहे, जो n चा होता तो m चा आहे. हे इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी थोडीशी आपल्याकडे वेगळी मेथड आहे आणि सगळ्यात सिंपल मेथड आहे. ती मेथड काय, एकदा दोघांचे ऍडिशन करायचे आणि सिम्प्लिफाय करायचं, एकदा त्या दोघांची सबट्रॅक्शन करायची आणि सिम्प्लिफाय करायचं. बाकी इथं या स्टेपला आपण एलिमिनेशन, सबस्टिट्यूशन न वापरता व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज, जेव्हा कोएफिशिएंटची इंटरचेंज म्हणजे अदलाबदल झाली असेल त्यावेळेस आपण ही मेथड वापरतो. एकदा ऍडिशन, एकदा सबट्रॅक्शन. सपोज आपण या दोघांचे ऍडिशन करू. लेट्स ऍड इक्वेशन 3 and 4. बघा 27m plus 31m is equal to 85 plus fourth equation 31m plus 27n is equal to 80. By adding 27 plus 31, 7 plus 1 8, 2 plus 3 5, means 58m plus by adding n 58n is equals to 85 plus 89 170. 9 plus 5 is equal to 4. Carry 1. 8 plus 8 16 plus 1 17. Means 58m plus 58n is equal to 174. Now here we get a new equation 58m plus 58n is equal to 154. बघा आता आपण काय करू, हे इक्वेशन मध्ये बघा कोएफिशिएंट ऑफ m and coefficient of n is same and the constant number is also multiple of 58. हा जो नंबर असतो हा याचा मल्टिपल आहे किंवा ह्या दोघांचा कोणता तरी एक कॉमन मल्टिपल असू शकतो. मग आता इथे आपण जर बघितलं तर 174 इज मल्टिपल ऑफ 58. 58 3 चा 174 येतो. मग आपण काय करू, इक्वेशन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इज डिवाइड बाय 58 म्हणजे ते इक्वेशन आपल्याला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये मिळेल. मग आपण काय करू आता, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन
डिवाइड बाय 58. जनरली जे कोएफिशियंट असतात त्याचेच मल्टिपल आपला कॉन्स्टंट नंबर असतो, म्हणून आपण त्याच नंबरने जनरली मॅक्झिमम टाइम्स आपण त्याच नंबरने डिवाइड करतो. आता आपण डिवाइड करू. डिवाइड केल्यानंतर बघा काय मिळालं मला, 58 1 जा 58 मीन्स आपण या इक्वेशनला 58 ने डिवाइड करतो. 58 1 जा 58 मीन्स रिमेनिंग टर्म इज ओनली m. 58 1 जा 58 मीन्स 1n मीन्स n इज इक्वल टू 58 3 जा 174. therefore question is 3. it is equation number 5. कोणतं इक्वेशन आलं 5. आता आपण काय केले, ह्या इक्वेशनची ऍडिशन केली. कोणाची, इक्वेशन 3 आणि 4. आता आपण ह्या दोघांची सबट्रॅक्शन करू. पण सबट्रॅक्शन करताना आपण असे सबट्रॅक्शन करू शकतो किंवा आपण बिगर कोएफिशियंट अगोदर दिला तरी चालेल. सपोज now subtracting equation 3 and 4. समजा आता आपण या दोघांची सबट्रॅक्शन करू. इक्वेशन 3 इज 27m plus 31n is equal to 85 minus 31m plus 27n is equal to 89. बघा आता आपण सबट्रॅक्शन करतो. सेकंड इक्वेशन जे असेल त्याच्यात आपण साइन चेंज करू. पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह. बघा 27 minus 31 means 31 minus 27 किती होतील 4, but bigger number is negative therefore minus 4m. बघा 31 minus 27 is 4, but bigger number is positive therefore plus 4m is equal to 85 minus 89. 85 is smaller than 89, but आपण 89 minus 85 करू किती होतील 9 minus 5 4, but bigger number is negative therefore minus 4. किंवा आपण सबट्रॅक्शन करताना एक करू शकतो, फर्स्ट कोएफिशियंट जो बिगर असेल ते इक्वेशन जर आपण अगोदर घेतलं तर आपल्याला फर्स्ट टर्म पॉझिटिव्ह मिळेल. बट आता बघा इथे काय मिळालं, -4m plus 4n is equal to -4 means all three terms are same means multiple of 4. आपण आता काय करू, दिस इक्वेशन -4m plus 4n is equal to -4. आता आपल्याला एक नवीन इक्वेशन मिळालं. आता हे इक्वेशन आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये करू. सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये आपण केल्यानंतर काय होईल, आपण जर 4 ने डिवाइड केलं तर इकडे काय होईल -m plus n is equal to -1. आपण काय करू, जनरली द फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन शुड बी पॉझिटिव्ह. आपण काय करू, हे पॉझिटिव्ह करू. पॉझिटिव्ह करण्यासाठी काय करायला आपल्याला माहिती आहे प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव्ह नंबर्स इज पॉझिटिव्ह. आपण निगेटिव्ह नंबर ने डिवाइड करू मीन्स निगेटिव्ह 4 ने डिवाइड करू. मग आपण लिहू both sides of equation divide by -4. तर -4 ने डिवाइड केल्यामुळे काय होईल, 4 ने डिवाइड केल्यामुळे आपल्याला 4 4 कॅन्सल 1 1 मिळेल. पण निगेटिव्ह नंबर ने डिवाइड केल्यामुळे निगेटिव्ह टर्म पॉझिटिव्ह होईल, पॉझिटिव्ह टर्म निगेटिव्ह होईल. मीन्स -4 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू 1 मीन्स 1m. इथे बघा 4 डिवाइड बाय -4 4 1 जा 4, but one number is negative therefore -1n. 1 लिहिण्याची गरज नाही. इकडे 4 1 जा 4, but both numbers are negative therefore quotient is positive means we get equation number 6. बघा आता आपण हे डिवाइड केल्यामुळे ही जी दोन इक्वेशन्स मिळाली ती अतिशय सिंपल इक्वेशन आहे. मीन्स कोएफिशियंट 1 असणार आहे. m plus n is equal to 3, m minus n is equal to 1. ही इक्वेशन एकदम सिंपल असतात सॉल्व्ह करण्यासाठी. बघा एकदा n पॉझिटिव्ह आहे, एकदा n निगेटिव्ह आहे, दोघांचा कोएफिशियंट 1 आहे. मग अशा वेळेस आपण काय करतो, लेट्स ऍड, दोघांचे ऍडिशन करतो. मग आपण ऍडिशन करू. लेट्स ऍड इक्वेशन 5 and 6. दोघांचे ऍडिशन करू. काय होईल ऍडिशन, m plus n is equal to 3 plus m minus n is equal to 1. By adding m plus m is equal to 2m, n minus n 0, 3 plus 1 4 means 2m is equal to 4, therefore m is equal to 4 upon 2. क्या मिला, m is equal to 4 upon 2, therefore
4 divided by 2. 2 2s are 4 means m is equal to 2. We get m is equal to 2. Now m is equal to 2. Substitute in any equation means equation 3, 4, 5 or 6. But the simple equation is 5 and 6. आपण 5 मध्ये substitute करू. Now substitute m is equal to 2 in equation 5. Therefore m plus n, equation 5 is m plus n is equal to 3, but m is equal to 2. Therefore 2 plus n is equal to 3. अब ट्रांसपोज होगा, प्लस 2 उधर जाके माइनस मींस n is equal to 3 minus 2. 3 minus 2 is equal to 1. Therefore we get n is equal to 1. मीन्स आपल्याला दोन व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. m is equal to 2, n is equal to 1. पण आपल्याला व्हॅल्यू कशी शोधायची? इक्वेशन कोणतं आहे? व्हेरिएबल बघा x आणि y. मग आता आपल्याला x आणि y फाइंड करण्यासाठी ह्या व्हॅल्यूज पुन्हा सबस्टिट्यूट कराव्या लागतील. मग आपण काय अजून केलं तर 1/x - 2 is equal to m, 1/y + 3 is equal to n. आता ह्या व्हॅल्यू आपण रिसबस्टिट्यूट करू. मीन्स नाउ substitute m is equal to 1/x - 2 and n is equal to 1/y + 3. Therefore m is equal to 2, but m is equal to 1/x - 2 means 1/x - 2 is equal to 2 because m is equal to 2. And इकडे आपण n ची व्हॅल्यू फाइंड करू, y ची फाइंड करू, इकडे x ची फाइंड करू. And n is equal to 1/y + 3, but n is equal to 1. Therefore 1/y + 3 is equal to n. n means 1. आता इथे आपण काय करू? रेसिप्रोकल करू शकतो ऑफ बोथ साइड्स किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू शकतो. तुम्हाला जे सिंपल असेल ते. सपोज मी रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स मीन्स इन्व्हर्ट एंडो केला तर काय होईल? किंवा तुम्हाला सिंपल असेल तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सुद्धा करू शकता. रेसिप्रोकल ऑफ लेफ्ट हँड साइड इज x - 2 upon 1 means x - 2 आणि इकडचा काय होईल नोट 1/2. अब क्या होगा? 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई मींस बाय ट्रांसपोजिंग 2 into x - 2 is equals to राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1 ओनली. नाउ 2 into bracket means x - 2. Therefore 2 into x is equal to 2x. 2 into -2 is equal to 2 2s are 4, but -4 is equal to 1. Now -4 becomes +4 means 2x is equal to 1 + 4. 1 + 4 means 5. Therefore 2x is equal to 5. By transposing ये multiply 2 उधर जाके क्या होगा? Divide means 5/2. Therefore x is equal to 5/2. बघा इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन आहे, डेसिमल मध्ये कन्वर्ट न करता असाच ठेवा. जनरली फ्रॅक्शन मध्ये आन्सर असू द्या, नॉट डेसिमल फ्रॅक्शन. आता सेम फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y. आता आपण असंच इन्व्हर्ट एंडो करू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशनचा. इन्व्हर्ट एंडो काय होईल? 1/y + 3 चा मीन्स रेसिप्रोकल y + 3/1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 + 3 बाय ट्रांसपोजिंग क्या होगा? माइनस मींस 1 - 3. 1 - 3 is equal to -2. Therefore y is equal to -2. Means the solution of equation is x is equal to 5/2 and y is equal to -2. Therefore जमीन है यहाँ पे x y is equals to 5/2 and -2 is the solution. Understand? चला तर मग आता आपण सर्व प्रकारचे सम्स कसे सॉल्व करायचे ते बघितलंय. आता आपण इथं 3 सम जे आहेत ते होमवर्कला दिलेले आहेत. पहिले जे सम आहे ते आपण नॉट लिनियर बट कन्वर्ट इनटू लिनियर, म्हणजे हे लिनियर नाही दोन्ही इक्वेशन, ते आपल्याला सगळ्यात अगोदर लिनियर मध्ये कन्वर्ट करून मग सॉल्व करावं लागतील. मीन्स 1.4 आता आपण जे सम सॉल्व केले तसे. ही जी दोन आहे हे आता आपण जे सम सॉल्व केले थर्ड त्यासारखं आहे की इथं कोइफिशियंट्स इंटरचेंज झालेत. नाहीतर सुद्धा आपल्याला जी सम होती प्रॅक्टिस सेट 1 मध्ये आहेत
ते आता आपण यासोबत घेतली की इथं फक्त आपल्याला इलिमिनेशन मेथडने सॉल्व्ह करायचे, फक्त कोएफिशियंट्स इंटरचेंज झाले आणि सोडवताना आता आपण मागचं सम सॉल्व्ह केलं तसंच इलिमिनेशन मेथडने ही दोन्ही सम सॉल्व्ह करायचे, ते पण त्याच पद्धतीने, फक्त याला अगोदर लिनियर इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करून मग सॉल्व्ह करायचं. ओके, सॉल्व्ह करा आणि दाखवा.